మన కృష్ణ ఒకరి కోసమే కాదు, కృష్ణ అలాంటి పేదల కోసం ఉచిత దృష్టితో పాటుగా ఉన్నత విద్యార్థులతో మరియు పోషకాహారాన్ని ఒక సంస్థను సాధించింది. దాంట్లో మన కృష్ణాన్ని చేద్దాం. నేను విద్యా ఆశ్రమ పాఠశాల 9వ తరగతి చదువుతాను. ఇక్కడ సాయంత్రం వేళ అయిన తర్వాత నేను దృష్టి వస్తాను. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు ముందుగా ఫోన్ చేశారు. ఆ రోజు చేస్తారు. నా పేరు ప్రావిత. నేను అక్కడ విద్యా ఆశ్రమ పాఠశాల 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను ఐక్య విద్య చేరిన తర్వాత సొంతంగా కూడా చేసుకోగలుగుతున్నాను. ఇక్కడ చదివి పాలి యోగా మరియు ధ్యానం చేయించడం వలన నా ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి నా జీవితాన్ని ధైర్యంగా లీడ్ చేసుకోగలుగుతున్నాను. I hope you enjoyed the wonderful introduction of Aikya Vidya. So, I would now like to request Mr. Chaitanya Krishna Dasa
the Chief Education Officer of Aikya Vidya, to give a bouquet to His Grace Satyagar Chandra Prabhu, the President of Hare Krishna Movement Hyderabad, and invite him onto the dais with a huge round of applause, please. Let's give a big round of applause. Now, I would like to request Mr. Tejasvi Chaitanya Dasa, the Chief Operations Officer of Aikya Vidya, to give a bouquet to Dr. Raul Villaver Rodriguez, the Vice President of Woxsen University, and invite him onto the dais with a big round of applause, please. Big round of applause. I would now like to request Mr. Rasamandala Dasa, the Resource Manager of Aikya Vidya, to give a bouquet and invite His Grace Sahadev Sakha Dasa, the Director of Aikya Vidya, and invite him on the dais with a big round of applause. Big round of applause, please. And finally, I would like to request Mr. Karthik, the manager of Aikya Vidya, to give a bouquet to Dr. Daya Shankar, the Dean School of Sciences, Woxsen University, and invite him onto the dais with a big round of applause. A hearty welcome to all the dignitaries present here. We are very, very glad to have you here in such a historic event. I would like to request His Grace Sakadev Sakha Prabhuji, the Associate Vice President of Hare Krishna Movement Hyderabad and the Director of Aikya Vidya, to give some opening remarks and welcome him with a big round of applause. హరే కృష్ణ. ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన మీడియా మిత్రులు, అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న శ్రీమాన్ సత్యగౌర్ చంద్రబాబు గారికి, వోక్సన్ యూనివర్సిటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ రాల్ విలామరి నోగే గారికి, డీన్ ఆఫ్ స్కూల్ సైన్సెస్ డాక్టర్ దయాశంకర్ గారికి, మరియు వోక్సన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్కి, అలాగే Aikya Vidya volunteers, students and well-wishers. I invite all of you for this event in our Hare Krishna Golden Temple. ఈ యొక్క మన హరే కృష్ణ మూమెంట్ సంస్థ ద్వారా ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి, సేవా కార్యక్రమాలు. మన మీడియా మిత్రులకి ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా తెలుసు. అలాగే చాలామంది ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, అన్నపూర్ణ 5 మీల్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా 210 సెంటర్స్ ద్వారా ఆల్మోస్ట్ ప్రతిరోజు 45,000 మందికి అన్నదానం జరుగుతుంది మన సంస్థ ద్వారా. అలాగే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఫీడింగ్ 18 సెంటర్స్, 5,000 people every day, breakfast, lunch and dinner we're feeding, okay, to this program, to this temple. And then we have a grand iconic temple project in Narsingi, so which is almost 40 floor height in 6 acres with a budget of 200 crores. We are building this temple to spread our activities, service activities across the Hyderabad, Telangana and other states also. So this is a very iconic project we are having up. అలాగే ఇలా తెలిసిన విధంగా అక్షయపాత్ ద్వారా 20 లక్షల పిల్లలకి ప్రతిరోజు అన్నదానం జరుగుతుంది. సో పిల్లలకి కేవలం ఆహారమే కాకుండా నాట్ ఓన్లీ ఫుడ్ బట్ వీ ఆల్సో వాంట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మన సత్యగౌర్ చంద్రబాబు గారు ఈ యొక్క ఐక్య విద్య కార్యక్రమం చేయమని చెప్పేసి ప్రోత్సహించారన్నమాట. సో ఆయన ప్రోత్సాహంతో, ఆయన ఆశీస్సులతో ఈ కార్యక్రమాన్ని 2.5 సంవత్సరాల క్రితం
2021లో మధ్యలో స్టార్ట్ చేసామాట. అప్పుడు సంగారెడ్డిలో స్టార్ట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ రన్ అవుతుంది ఈ సంవత్సరాల నుంచి కూడా. సో దీని ద్వారా మన హైదరాబాద్లో ఉన్న సంస్థలో పిల్లలకి మీరు వీడియో చూస్తుంటారు. ఇది పోస్ట్ స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ అన్నమాట. స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రతిరోజు 2 గంటల పాటు వాళ్ళకి హోంవర్క్స్, స్టడీ అవర్స్, కొన్ని వాల్యూస్ అన్నీ చెప్తూ ఉంటామన్నమాట. హైదరాబాద్లో ఉన్న స్లమ్స్లో, అలాగే భద్రాచలం కొత్తగూడెం డిస్ట్రిక్ట్లో కొన్ని గ్రామాల్లో, అలాగే సంగారెడ్డిలో కొన్ని గ్రామాల్లో, నంద్యాల, వెస్ట్ గోదావరి, ఆంధ్రలో కూడా చేస్తున్న కార్యక్రమం అనమాట. ఆల్మోస్ట్ 70 సెంటర్లు, 1600 మంది పిల్లలకి ప్రతిరోజు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుందన్నమాట. ఇది చాలా జీవితాలు అద్భుత మార్పు తీసుకొస్తుంది. ఈ ఐక్యత కార్యక్రమం చేస్తున్న గ్రామాల్లో పరివర్తన తీసుకురావడానికి మేము కూడా మీతో కలిసి నడుస్తాము అని మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణలో ఎంతో ప్రఖ్యాతిగాంచిన వోక్సన్ యూనివర్సిటీ ముందుకు వచ్చి మాకు సహకరించిందన్నమాట. ఈ భాగస్వామ్యం అనేది కార్యరూపం ఇవ్వడానికి ఈరోజు వోక్సన్ యూనివర్సిటీ మరియు ఐక్య విద్య అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకోబోతున్నాం. ఈ సంగతి తెలియజేయడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. సో మా ఈ భాగస్వామ్యం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, ముఖ్యంగా ఆదివాసీల జీవితంలో ఒక గణనీయ మార్పు తీసుకుని వస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాం. సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మన కార్యక్రమాన్ని త్వరగా మొదలుపెట్టి ముందుకు తీసుకెళ్దాం. హరే కృష్ణ. Thank you so much, Prabhuji. Now I would like to take opportunity to introduce someone who is very important for this event today. It is Mr. Dr. Raul William Rodriguez, the Vice President of the Woxsen University. Dr. Raul holds a PhD in Artificial Intelligence and Robotics Process Automation Applications in Human Resources from San Miguel University in Mexico. Under his leadership, the Woxsen University has partnered with 50 plus leading universities in 35 countries across 6 continents. He has been instrumental in bringing international exchange programs and research opportunities with the said global partners universities for the students and faculty. A young achiever, Dr. Raul, has recently also been awarded India 40 under 40 leaders and also been nominated for the Forbes 30 under 30. His achievements also highlight him as a registered expert in artificial intelligence, intelligence systems, and multi-agent systems at the European Commission. So, I would now like to request Dr. Raul to address the media after a big round of applause as we invite him. Hare Krishna. Well, first and foremost, I don't know if the mic is working. It's a bit low. Is that one working? Well, first and foremost, let me say I come originally from Spain, and I'm truly impressed by what you have achieved as a movement in Hyderabad. I've been briefed earlier by Dr. Dayasankar about the village area as well and the movement over there. Let me tell you, I have already told him as well, I will myself go there just to see all the good work being done, as well as bringing our students in the picture, because I will brief you very quickly in the notes I have, but I will tell you exactly what we do with the students in no time. Now about the MOU that we are signing today, believe me, we could not be more concerned about the rural areas. As a university, international university in India, in Hyderabad, we really pride ourselves with fostering, nurturing the future generations that face tremendous difficulties. We have to realize that the world today is not going through its best time, geopolitically and otherwise. Society is fragmented, and consequently, all of us have to work together in our own ways to uplift the communities, especially those who are less favored by society, life, and of course, the sociocultural conditions in the country. Now, let me tell you some things. I have various notes, but I would like to directly jump into what we actually have done, which is in line with the Hare Krishna movement.
Yesterday, in the weekend, and yesterday we received an award from the AMBA accreditation, which is Management Accreditation in Business Education, because we train in financial literacy, basics of finance, how to maneuver businesses, startups, in the entire Kamkol to Hyderabad belt near the campus, over 1,000 children over the last 2 years. Many of these children, along with their families, have actually started their own companies in agriculture, textile, etc. We have been able to nurture that livelihood over time. But it's not just that. If any of you has the chance to come to campus, and I know Srijis have come to campus, all of our staff who works across domains are from the rural areas surrounding the campus. So the entire span of almost 10 kilometers horizontally from left to right of the campus are working with the university for the last 10 plus years. So we cannot change the world alone. We are a university. We have 1,000 staff members, over 4,000 students, but we can change where we actually impact. And making that a small difference is where we see things can really change. And one important change we have done is introducing reflecting self courses in the curriculum across all degrees. The students have to undergo over 200 class hours on reflecting self, spirituality, Western and Eastern philosophy of various domains, and linking it back to their life, which I believe in this as well, all of you can really contribute and work quite aggressively with us in this domain, because we have realized that the students come to university but they have no purpose. They do have a degree, they want to do something professionally, but they don't know who they are, why they are, and what they may become. They know what they are today, but they don't know what they can become tomorrow. So to change that, we really have invested ourselves into the ecosystem. I myself am a psychologist, so I work in that arena, though I come from a tech orientation, but the main focus is how we can uplift the community at large. And I believe the Aikya Vidya will really serve this purpose, and that's why we want to be Telangana's and probably India's first to push this aggressively, and hopefully other educational institutions will follow suit, because that's what we want ultimately. We are always in the giving, we are always training the rural communities, we are up for all tackling across the problems in society, but once again, we cannot do it alone. It has to be done collaboratively. So I believe in 2024 onwards is the biggest prime time to really work together, because the world is not really at its best at the moment, and we need to really put ourselves to collaborate. Thank you very much. Thank you so much, sir. We are very glad to see someone who is as socially aware and scientifically knowledgeable as you in the field. So, I would now like to introduce someone again who is very important to us in this event today. It is Dr. Daya Shankar, the Dean, School of Sciences for Woxsen University. Dr. Dayaji has done his nuclear thermohydroelectrics from IIT Guwahati. He is also a renewable, green and nuclear energy expert. Dr. Daya Shankar is a distinguished academician and a leading expert in computational fluid dynamics and fluid and thermal engineering as well. Currently, he holds the esteemed position of Dean, School of Sciences at his present affiliation. Dr. Shankar's academic and research journey is marked by significant achievements, including his appointment as the Alok Sinha Professor in the Mechanical Engineering, as well as the co-chairperson of the Center of Excellence for Technology and Public Policy. I would now like to request Dr. Dayaji with a big round of applause, please. Hare Krishna. So, I would like to give the details what we have basically done before signing this MOU with the ISKCON, particularly the Hare Krishna. So, good morning all. It's been a great pleasure for me particularly and our university as well to be here for this meet.
I feel personally and honored to be a part of this entire MOU signing ceremony, you can say that. So let me tell you what we have already done with this Kawan or Hare Krishna movement. So I will give you the brief about so that you can understand what we have already done, and there are so many plans which we have already that is in the pipeline. We will do that one. So our collaboration with Aikya Vidya holds special significance for me personally. This is on the personal level as well as my professional levels. Over the past 1.5 decades of my personal as well as academic and this industrial experience, what I found that the things which Aikya Vidya is doing is fantastic and phenomenal. And I would like to emphasize few of things which we have already done with the help of this Aikya Vidya. So the School of Sciences will adopt a multi-pronged approach, which is basically the customized to the local needs, and our footprints will begin from the Ahobalam village in Andhra Pradesh, which is a sizable, where the sizable tribal populations are there. We have already initiating the dialogues with the local leaders, and we have already done the business surveys, map almost everything, particularly for the educational sectors. And some of our signature commitments or community which we are trying to do, or some of them already done, is that first we are basically planning to settle an adult education center there for the youth, women's, especially focus on the digital and financial literacy in the Ahobalam. Now the second thing which we have planned is to put the health camp for diagnostic and medicine providing, which covers basically the maternal as well as the child health. So this is also in our plan. The third thing is that we are trying to set up a skill development program, basic, where we are focusing on the natural resources, how to develop this entire thing with the help of whatever local things are available there. And the last thing which we are focusing on is on the life skills, particularly the entrepreneurial, safe and livelihood. So these things we are already focused. For knowledge, I would like to tell that we have already submitted a project proposal to the Government of India, which is almost 6 crores with the help of Aikya Vidya and Hare Krishna movement. We are collaborated. We have already submitted a project proposal for the Ahobalam district. So we intended to deploy our senior faculty members and whatever staffs are available, those who are expert in this area, to that particular village and districts. Now we consider this as a start of basically our journey, rewarding journey, which definitely will reward our social benefit. We invite our collaborations, which is a model being extended to some other village as well. After implementing these things, we will try to expand these things to our Telangana districts and the villages also in the nearby. So these are the visions and things which we are basically planned here. So with this, I thank you all for being a part of the small steps, and just bless us so that we can achieve our whatever targets we have made for the betterment of our society. Thank you very much. Thank you for your wonderful speech, sir. Now I would like to take an opportunity to introduce His Grace Satyakawar Chandra Das Prabhu, the President of Hare Krishna Movement Hyderabad and the Regional President of Akshay Patra for Telangana and Andhra Pradesh states. His Grace Satyakawar Chandra Das is a gold medalist in BTech for Mechanical Engineering in Jawaharlal Technological University, Kakinada. He eventually did his MTech from IIT Chennai and worked in a multinational IT firm in Bengaluru for a couple of years before deciding to dedicate his life for serving the humanity. The first Akshay Patra kitchen in unified Andhra Pradesh, which is now Telangana, was set up in Hyderabad in 2008 under his leadership. He also oversaw the setting up of Foundation's high-tech mega kitchen in Kandi in Telangana in association with Infosys Foundation in 2018. Currently, he is serving as the president for Akshay Patra Foundation, Andhra Pradesh and Telangana. His Grace is also serving as the president of Aikya Vidya. And now, with a big round of applause, let us invite His Grace Satyakawar Chandra Prabhu onto the stage.
హరే కృష్ణ. ఈ MOU సైనింగ్ సెరమనీకి వచ్చిన వోక్సన్ యూనివర్సిటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు డాక్టర్ రాల్ విల్లామదిన్ రోడ్రిగే గారికి మరియు డీన్ ఆఫ్ స్కూల్ ఆఫ్ సైన్సెస్ డాక్టర్ దయాశంకర్ గారికి, అలాగే వోక్సన్ యూనివర్సిటీ తరఫున వచ్చిన చాలా ప్రొఫెసర్స్కు, మీడియా మిత్రులకు, ఇక్కడుండే విద్యార్థులకు, వీరందరికీ కూడా ఐక్య విద్య తరపున నమస్కారాలతో ఆహ్వానిస్తూ, ఇక్కడ ఈ ఐక్య విద్య అన్న కార్యక్రమాన్ని ఎందుకు మొదలు పెట్టాలి అని నేను ఒక సందర్భం చెప్తాను. ఒక రోజున ఒక పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ గారు వచ్చారు. ఆయన ACP ర్యాంక్ మాట. ఆయనతో పాటుగా ఫ్యామిలీ కూడా వచ్చారు. దర్శనాలన్నీ చేసుకున్న తర్వాత మేము అక్కడ కూర్చుని మాట్లాడుతున్నాం. ఆయన ఇక్కడే ఈ బంజారా హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్ ఏరియాలో పనిచేస్తుంటారు. ఆయన ఏమన్నారు అంటే, నేను లాస్ట్ 1 వీక్లో చాలా బిజీగా ఉన్నాను స్వామీజీ, నేను ఎంతో మంది పెద్దవాళ్ళతో హ్యాండిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ ఏరియాస్ అందరూ పెద్దవాళ్ళే కనుక వాళ్ళతో నేను హ్యాండిల్ చేయాల్సి వస్తుందని చెప్తూ, ఆ ఫ్యామిలీలో పాటుగా వచ్చిన వాళ్ళిద్దరు పెద్ద అబ్బాయిలు ఉన్నారు కదా, అందులో ఒక అబ్బాయిని చూపించి, నేను అందరినీ కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నాను కానీ ఈ అబ్బాయిని మాత్రం నేను కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాను, స్వామీజీ మీరు ఏమైనా చేయండి అనేసి నాకు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగిందన్నమాట. సో డాక్టర్ రాల్ గారు చెప్పినట్టుగా జీవితంలో విద్యతో పాటుగా ఇంకొన్ని నేర్చుకోవాలి. ఆ వాల్యూస్ అనేవి నేర్చుకోవాలి. కొద్దిగా మనసుని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలని నేర్చుకోవాలి. ఆ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అనేది ఎట్లా పెంచుకోవాలి అని ఆలోచించాలి. ఇవన్నీ కూడా మన ప్రోగ్రెస్లో భాగం అన్నమాట. ఇలా హోలిస్టిక్గా ఎవరైతే అర్థం చేసుకుని వాళ్ళ జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో వారు మాత్రమే ప్రోగ్రెస్ అవ్వగలుగుతుంటారు అన్నమాట. సో ఈ లోపల మేము ఒకసారి అహోబిలం వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ ఉండే యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్ ఏంటని చూస్తున్నాం. విలేజ్లో చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు. పెద్దలలో ఉన్న ఒక భయం ఏంటంటే, ఈ పిల్లలందరూ కూడా స్కూల్ అయిన తర్వాత ఈ మొబైల్స్, ఈ సోషల్ మీడియా ఇట్లాంటి టెక్నాలజీస్లో బాగా అలవాటు పడి, అంటే కొంత వాళ్ళకి హెల్ప్ కూడా అవుతుంది ఇదంతాను, కానీ దాంతో పాటుగా ఇంకొక ఫినామినా ప్రారంభమైంది. అది ఏమిటది? మనం అంటామే పాండమిక్ అనేసి, కోవిడ్ పాండమిక్ అనేసి అంటున్నామే, అలాగే సైలెంట్గా ఇంకొక పాండమిక్ మొదలైంది. అదేమిటంటే ఎవరు కూడా ఈ హోంవర్క్లు అనేది చేయట్లేదు. పిల్లలందరూ కూడా స్కూల్ పూర్తి కాగానే ఈ మొబైల్స్, ఈ గ్యాడ్జెట్స్ వీటిని చూసుకుంటూ ఆటలు కూడా బంద్ అయిపోయినాయి. వీటిలోనే వాళ్ళు నిమగ్నమై అదొక స్కూల్ హోంవర్క్ కూడా చేయకుండా ఎడ్యుకేషన్ మీద కాస్త ఫోకస్ తగ్గి అదొక పెద్ద పాండమిక్ లాగా తయారైందన్నమాట. సో మొన్న ఒక చిన్న రిపోర్ట్ వచ్చింది. ఎంతమంది ఈ స్టూడెంట్స్ ఈ సోషల్ మీడియాలో ఉన్నారు అని ఒక రీసెర్చ్ చేస్తే, యావరేజ్ ప్రతిరోజుకి 7 hours వాళ్ళు ఈ సోషల్ మీడియా, ఈ మొబైల్లోనే వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తున్నారు. సరే, ఈ పేరెంట్స్ నాయన వద్దు అంటే చాలు వాళ్ళ కోపం. ఒకవేళ ఏమైనా గట్టిగా ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళు ఏమనేవారంటే, ఇదంతా నాకు నా ఎడ్యుకేషన్కి చాలా సంబంధించింది, ఇది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తే పాపం పెద్దవాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి అర్థం అయ్యేది కాదన్నమాట. సో ఈ రకంగా మేము చాలా గ్యాప్స్ చూసాము. అంతేకాదు పిల్లలు ఆ రకంగా హోంవర్క్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ లేకపోవడంతో వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి ప్రారంభమైందన్నమాట. చాలా రకంగా ఒత్తిడి వాళ్ళలో రావడం మొదలుపెట్టింది. ఇంకొక రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏం చెప్పబడిందంటే, లాస్ట్ ఇయర్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక
30,000 స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేస్తున్నారు మొత్తం ఇండియా అంతా కలిపి. అంటే ఎంత ఒత్తిడి ఉందనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఒకటి ఏంటంటే సమయం అనేది వేరే వాటి మీద వెళ్తోంది, ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఒక మల్టీ స్ట్రెస్ అనేది వచ్చేస్తుంది అన్నమాట మన స్టూడెంట్స్లోను యంగ్స్టర్స్లోను. వీటికి ఏదో రకంగా సమాధానం చెప్పకపోతే వాళ్ళు పాపం చాలా సతమతమవుతారనే ఉద్దేశంతో మేము ఐక్య విద్యను ప్రారంభించాం. వెరీ సింపుల్ మోడల్ అన్నమాట. ఏంటంటే వాళ్ళు స్కూల్ పూర్తి చేసి రాగానే మేము ఆ విలేజ్లో ఒక టీచర్ని అపాయింట్మెంట్ చేస్తాం. ఆ టీచర్ కూడా ఈ మన యోగా, ఈ భగవద్గీత వీటి మీద కొన్ని వాల్యూస్ కూడా నేర్పిస్తాం. సో ఆ టీచరు వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఆ దగ్గరలో ఉండే పిల్లలందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ ఒక 1 hour 1.5 hours హోంవర్క్ చేస్తుంది. టీచరే కాబట్టి స్కూల్ టీచరే అయి ఉంటుంది మోస్ట్లీ. మేము కూడా అక్కడ స్కూల్లో ఉండి పనిచేసే టీచర్ అయితే బాగుంటుంది అనేసి మనం అపాయింట్ చేస్తున్నాం. సో ఒక 30-40 మంది స్టూడెంట్స్ వచ్చి కూర్చుంటారు. వెంటనే ఆ టీచర్ వాళ్ళ చేత హోంవర్క్ చేయించి వాళ్ళకి అర్థం కాకపోతే కాస్త చెప్పి హోంవర్క్ ఎట్లా చేయించాలని కాస్త హెల్ప్ ఇచ్చి, ఆ రకంగా ఏమవుతుందంటే ఆ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సోషల్ మీడియా ఇట్లాంటి యావిగేషన్లో పడకుండా ఎడ్యుకేషన్ మీద కాస్త ఫోకస్ పెరుగుతుంది. ప్లస్ ప్రతిరోజు హోంవర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి కాస్త సబ్జెక్టులు అలవాటై అబ్బుతున్నాయి అన్నమాట. మేము కొన్ని ప్రాంతాల్లో గమనించాము, వాళ్ళలో స్టడీస్లో కూడా బాగా డెవలప్ అవడం మొదలుపెట్టారు. వాళ్ళ టీచర్స్లో కూడా కొద్దిగా మంచి ఇంప్రెషన్ వచ్చేసింది. ఈ పిల్లలందరూ బాగా హోంవర్క్ చేస్తున్నారు, టైం తీసుకొస్తున్నారు, నేను ఎక్సర్సైజ్ అని బాగా కంప్లీట్ చేస్తున్నారు అనేసి వాళ్ళలో కూడా ఒక మంచి ఇది వచ్చిందన్నమాట. అంతేకాదు ఇంకొక అదైన తర్వాత ఇంకొక 1 hour మేము కాస్త మెడిటేషన్ అని కొద్దిగా ప్రాణాయామం అనేసి కొద్దిగా భగవద్గీత మన స్టోరీస్ చెప్పి కొన్ని వాల్యూస్ కూడా నేర్పిస్తుంది. ఏంటి వాల్యూస్? ఉదాహరణకి డాక్టర్ రావుల్ గారు చెప్పారు, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడం అన్నమాట. ఏ ఏరియాస్లో నేను పెరగచ్చు, పెంచుకోవచ్చు, ఏ ఏరియాస్లో ప్రస్తుతం నేను కాస్త డల్గా ఉన్నాను, వాటిని ఏ రకంగా నేను పెంచుకోవచ్చు, దాన్ని ఎట్లా నేను అలవాటు చేసుకోవచ్చు, అట్లాంటివి. కొద్దిగా శుభ్రత, మన వీడియోలో కూడా చూసాం, ఆ అబ్బాయికి కాస్త శుభ్రత గురించి అవగాహన వచ్చింది. అంతేకాదు పేరెంట్స్ టీచర్స్ అంటూ కొద్దిగా రెస్పెక్ట్ నేర్పించాం. ఒకసారి 2-3 సెషన్లు అయిన తర్వాత మా పిల్లలు, ఈ ఐక్య విద్య పిల్లలు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు తల్లిదండ్రులకు కాస్త నమస్కారం చేయడం మొదలుపెట్టారు. అప్పట్లో ఆ పేరెంట్స్లో వచ్చిన ఆనందం నేను వర్ణించలేనమాట. ఏంటంటే నా మాట వినేవాడు కాదండి, ఇప్పట్లో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. మీరు నేర్పిస్తున్న ఈ కొద్దిగా వాల్యూస్ అని, ఈ కొద్దిగా భగవద్గీత అనేది, అదంతా అయిన తర్వాత ఆ 2-2.5 hours అయిన తర్వాత మేము కొద్దిగా ఒక డిన్నర్ లాంటి ఒక భోజనం కూడా పెట్టడం మొదలుపెట్టాం. సో అంటే వచ్చిన పిల్లలు కొంత ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్, కొన్ని వాల్యూస్ నేర్చుకోవడము, మరియు ఫైనల్గా ఒక మంచి భోజనము, అందులో కొద్దిగా మిల్లెట్స్ కూడా యాడ్ చేస్తే వాళ్ళలో కాస్త సంపూర్ణంగా న్యూట్రిషన్ కూడా వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో కొన్ని మిల్లెట్ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా మేము ఇవ్వడం మొదలుపెట్టామన్నమాట. యాక్చువల్గా ఇంకొక రిపోర్ట్ ఏం చెప్తోంది అంటే, మన దేశంలో చాలా మంది పిల్లల్లో ఆ తగ్గ వయసుకు తగ్గ బరువు కానీ ఎత్తు కానీ లేదని చెప్తాం అన్నమాట. అంటే ఆ వయసు అంత బరువు ఉండాలి, ఆ వయసు అంత ఎత్తు ఉండాలి, ఆ రెండు లోపించడంతో సో మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ రకంగా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ గ్యాప్ కూడా పోర్చడం జరిగింది. అంటే ఐక్య విద్యలో మేము ఒక 3 డైరెక్షన్స్లో మేము ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని అటాక్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఒకటి ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్లో ఉండే గ్యాప్స్, రెండోది ఏంటంటే కొద్దిగా వాల్యూస్లో కొద్దిగా అట్లాంటి వాటిలో వచ్చే గ్యాప్స్, మూడోది ఏంటంటే ఆ న్యూట్రిషన్, ఆ ఫుడ్లో వచ్చిన గ్యాప్స్. ఈ మూడింటిని పోడ్చడానికి ఫస్ట్ మన సంగారెడ్డిలో ఒక విలేజ్ని మేము పైలట్గా తీసుకున్నాం. ఆ పైలట్ అంటే ఒక 2 villages తీసుకున్నాము. చక్రియాల అనేసి ఒకటి, ఇంకొక విలేజ్ ఉంది. ఆ 2 villagesలోనూ మేము ఒక 2 teachers అపాయింట్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ని కొన్ని నెలల పాటు మేము రన్ చేస్తాం.
అక్కడ రెస్పాన్స్ అద్భుతంగా వచ్చింది. సో వెంటనే ఏమనుకున్నామంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంకా డిజర్వ్డ్ ప్లేసెస్కి, ట్రైబల్ బెల్ట్స్ కానీ, విలేజెస్ కానీ, మన సిటీలో ఉండే స్లమ్స్ కానీ తీసుకువెళ్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఇట్లాంటి ప్రదేశాలను మేము ఎంచుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ రోజున ఐక్య విద్య 70 ప్రాంతాలలో 1600 స్టూడెంట్స్ని ఈ ప్రోగ్రాంలో భాగస్వామ్యం చేసి వారికి ఈ 3 డైరెక్షన్లో కూడా హెల్ప్ చేయడం ప్రారంభించన్నమాట. సో అందులో ఒక భాగం ఏంటంటే మన సిటీలోనే కొన్ని స్లమ్స్ కూడా మేము తీసుకున్నాం. అక్కడ ఉండే స్టూడెంట్స్ కూడా పోస్ట్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నాం. అలాగే అహోబిలంలో ట్రైబల్ బెల్ట్స్ అని మేము చూస్ చేస్తున్నాం. మన భద్రాచలంలో ట్రైబల్ బెల్ట్స్ చూస్ చేస్తున్నాం. సంగారెడ్డిలో కొన్ని ఆ విలేజెస్ కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. ఈ రకంగా మన బీడిఎల్ దగ్గర, సంగారెడ్డి ఇట్లాంటి ప్రదేశాల్లో కూడా మేము చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఆ రకంగా ఈ రోజున ఈ ప్రోగ్రాము ఇంతింతాయి ఒట్టింతాయి అన్నట్టుగా 1-2 గ్రామాలను ప్రారంభించి ఈ రోజున 70 గ్రామాలకు చేరుకున్నాం. ఈ లోపల వోక్సన్ యూనివర్సిటీలో ఒకసారి అడ్మిషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇండక్షన్ కోసం అనేసి ఇలా అక్షయ పాత్ర గురించి చెప్పడానికి అనేసి మేము వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ డాక్టర్ దయాశంకర్ గారిని, వారి టీంని కూడా కలవడం జరిగింది. ఇనిషియల్ డిస్కషన్స్లో మేము ఏమనుకున్నామంటే ఈ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇట్లాంటి విలేజెస్, ఇట్లాంటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఉండే గ్రౌండ్ లెవెల్ సిచ్యువేషన్ ఏంటని అర్థం చేసుకుని వారు కూడా ఏమైనా వాలంటీరింగ్ సర్వీసెస్ చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఐడియా వచ్చిందన్నమాట. దానికి ఒక స్టెప్ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని చెప్పి ఈ రోజున ఈ వోక్సన్ యూనివర్సిటీ మరియు ఐక్య విద్య హరికృష్ణ మూవ్మెంట్ మధ్యన ఈ MOU వరకు కూడా వచ్చాము. దీనికి చక్కగా సపోర్ట్ ఇస్తూ, సహకరిస్తూ డాక్టర్ రాల్ విల్లా మరియు రోడ్రిగా గారు కూడా వచ్చారు. So we are very happy to partner with the Woxsen University and with the support of their favorable management. I hope to bring a great transformation in the students in both rural and urban slum or underprivileged areas and also in the villages, so that we can bring the world to a little better level than what it is today. With this, I conclude. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much, Satyaguru Prabhu. Can we have a big round of applause once again? So now we will now be heading to the most important event for today. I would like to request to bring the MOUs on stage with a big round of applause, and we will now be signing them. Please bring the MOUs on stage, please. I now request His Satyaguru Chandra Babuji and Dr. Raul to please sign the MOUs. Let's have a big round of applause as this historic event moves ahead with the combined efforts of such a par excellence social entrepreneur like Aikya Vidya and revolutionary academics like Woxsen University. We sow the seeds of today in for a diverse, spiritually rich and socially conscious tomorrow. I request His Satyaguru Prabhu and Dr. Raul to now exchange the MOUs once they are signed. It will take some time. Let's keep the applause going as we know this is a historic event, and I would like to request the media to capture this wonderful event. Let us now open the both MOUs and show. Now I request the bigger round of applause as we see a revolutionary change in Hare Krishna movement Hyderabad
Aikya Vidya as well as Woxsen University will walk into a new era of social reforms, change in education as we sow a seed for a socially and spiritually conscious tomorrow. Thank you once again. So as we have a wonderful presentation of our guests today, it's in our culture to invite them and felicitate them. So we will now be unveiling the signboard for Aikya Vidya as I request to bring it onto the stage with a big round of applause once again. The signboard will mark the event of the union between Woxsen University and Aikya Vidya. So let us have a big round of applause as we unveil the combination of social reform as well as a spiritual organization in unison. Keep the applause going. Thank you. Please continue clapping as we can now felicitate our guests. So now we would like to felicitate our beloved guests. So I request His Grace Satyaguru Chandra Prabhuji to felicitate Dr. Raul and hand over him the Bahumana as we give a big round of applause. So it is in our culture to thank any of our guests for coming and joining in such a wonderful event for a social reform and for someone who has been honoring with such a great educational institution. Thank you. Now I would like to request His Grace Satyaguru Chandra Prabhuji to felicitate Dr. Dayashankar and hand over him the Bahumana as we give a big round of applause to a wonderful gentleman who has been working ahead with the Hare Krishna movements Aikya Vidya and going across. Thank you everyone for attending this wonderful event. Now I would like to request Raghavendra to give the closing remarks. Raghavendra is the Chief Sustainability Communications Officer for Aikya Vidya and please welcome him with a big round of applause. అందరికీ నమస్కారం అండి. సో ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన మీడియా మిత్రులకు, వోక్సన్ ప్రతినిధులకు మరియు కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన శ్రీమాన్ సత్యగౌర చంద్ర ప్రభుజీ గారికి ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా నిర్వహించడానికి మమ్మల్ని ముందుండి నడిపించిన మా డైరెక్టర్ గారు సాదేవశాఖ దాస ప్రభుజీ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలాగే మనకి కనపడకుండా తెరవనక నిలబడి ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా నిర్వహించిన మా ఐక్య విద్య మరియు యూత్ వాలంటీర్లకి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అందరూ ఒకసారి వారికి చప్పట్లు కొట్టవలసిందిగా విన్నపం. సో ఇక ముందు మేము నిర్వహించబోయే మరిన్ని సామాజిక కార్యక్రమాలకు కూడా మీడియా మిత్రుల నుండి ఇలాంటి సహకారమే ఉంటుందని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ.
Hare Krishna, I thank you everyone for gracing the event. Now we will be proceeding for lunch for all the media members. We have arranged prasadam right outside. Before which you can take the media bites of our dignitaries right now, and then we will be proceeding for lunch. Thank you. The dignitaries are requested, you can give media bites and we will then proceed for